Okay. So what is meant by pipelining? Pipelining is nothing but set of instructions or group of instructions is referred as a pipelining. Sorry, very sorry. Program means a set of instructions. Okay. Here, for example, I have a program with 10 instructions. How can they are going to be executed? They will be executed in a sequential manner. That means one by one. That means initially first instruction is going to be executed, followed by the second instruction, later on followed by the third instruction, like that. Okay. So before, that means initial process, that means normal process don't have any pipelining. Okay, so what is the problem with that? Means now in the next two slides I am going to explain what is the benefits of having a pipelining and what is the disadvantages of not having a pipelining. Before that, what we need to know is, see, I have written some instruction, add AX comma BX. Here AX is one register and BX is one register. Okay, na? So our processor needs to add the values that is present in the AX register and BX register, and it has to store the value in the AX register. That is the basic concept. How it is going to be happened there, that all will come under the program. But at present, you no need to think about it. But just try to understand my example. I have written an instruction: add AX comma BX. AX is a register. It consists of some 50H value. BX is also a register. It consists of some 30 value. Okay. Now I have written add AX comma BX. So what is the thing that it has to be taken place? AX లో ఉన్న 50, BX లో ఉన్న 30 ఈ రెండు యాడ్ అయితే 80 వస్తాయి. రిజల్ట్ ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి అంటే మనం రాసిన ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం AX లో స్టోర్ అయింది. అది ఎట్లా అనేది ప్రస్తుతానికి అవసరం, బట్ చెప్తాను వినండి. ఓకేనా? అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ కి జరిగేటప్పుడు ఏం జరగాలంటే చూడండి, ఏఎక్స్ అనేది ఒక రిజిస్టర్. మనం స్టార్టింగ్ స్లైడ్స్ లో మాట్లాడుతున్నాం. ఏమని మాట్లాడాం? రిజిస్టర్స్ అన్ని కూడా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి? మెమరీలోనే ఉంటాయి. మెమరీ అడ్రస్ రిజిస్టర్ అయినా, ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ అయినా, ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్ అయినా, మెమరీ డేటా రిజిస్టర్ అయినా, జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ అయినా, ఇవన్నీ దేనిలో ఉంటాయి? మెమరీలోనే ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఏఎక్స్ అనేది ఒక రిజిస్టర్, అది మెమరీలోనే ఉంది. బిఎక్స్ అనేది ఒక రిజిస్టర్, అది కూడా మెమరీలోనే ఉంది. నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలా? ఏఎక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ తెచ్చుకోవాలా, బిఎక్స్ లో ఎంతో 35వ వాల్యూ ఉంది కదా, అది ఎంత ఉందో చూసుకొని తెచ్చుకోవాలా. ఎక్కడికి తీసుకురావాలా? సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ దగ్గర తీసుకురావాలా. తీసుకొచ్చిన తర్వాత రెండింటిని ఏం చేయాలా? యాడ్ చేయాలా. చేసిన తర్వాత నీకు ఒక ఆన్సర్ వచ్చింది. దాన్ని మళ్ళీ యాడ్ స్టోర్ చేయాలా? నేను చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏఎక్స్ అనే రిజిస్టర్ లోనే స్టోర్ చేయాలా. ఏఎక్స్ లో ఉన్నదాన్ని బిఎక్స్ లో ఉన్నదాన్ని తెచ్చుకొని ఆ రెండింటిని యాడ్ చేసుకొని ఆన్సర్ ని మళ్ళీ ఏఎక్స్ లో స్టోర్ చేయాలి. చెయ్యాలి అంటే మధ్యలో రకరకాల పనులు కనపడుతున్నాయి. ముందు ఏం జరిగిందంటే ఫెచ్చింగ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్. ఫెచ్చింగ్ అంటే మనం నార్మల్ గా మాట్లాడుకోవాలంటే ఎత్తుక్కోవడం అని అర్థం. అది ఏఎక్స్ కామా బిఎక్స్ అని చెప్పిన బానే ఉంది. ఏఎక్స్ అనేది ఒక రిజిస్టర్, అది యాడ్ ఉంది, మెమరీ లొకేషన్ లో యాడ్ ఉండింది, వెతుక్కోవాలి. దాన్ని ఫెచ్చింగ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ అంట. ఓకేనా? తెచ్చుకుంటా ఏఎక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ అంతా, బిఎక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ అంతా. అది హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్ లో ఏదో రాస్తా. ఓకే, నెక్స్ట్ దానికి రకరకాల అడ్రసింగ్ మోడ్స్ లో రిప్రజెంట్ చేసుకుంటా. దాన్ని కంప్యూటర్ అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ లో మార్చుకోవాలి. అంటే నేను రాసిన హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్స్ ని బైనరీ ఫార్మ్స్ లో రాసుకోవాలి. నెక్స్ట్ నేను రాసిన ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇమీడియట్ అడ్రసింగ్, డైరెక్ట్ రిజిస్టర్ నెక్స్ట్ వస్తాయి. ఆ అడ్రసింగ్ కూడా ఎట్ట పెడతా రాస్తా. అవన్నీ కూడా కంప్యూటర్ అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ లో రాసుకోవాలి, మార్చుకోవాలి. దాన్ని డీకోడింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. ఎగ్జిక్యూటింగ్ అంటే అక్కడ చేయమన్న ఆపరేషన్ ఏంటి? రాసిన ఇన్స్ట్రక్షన్ యాడ్ అని చెప్పాగా, అంటే ఆ రెండింటిని ఎడిషన్ చేయాలా, అదే ఎగ్జిక్యూషన్. దాని బదులు ఎస్యూబి సబ్ అని అనుకో, ఆ రెండింటిని సపరేట్ చేయాలా. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ అన్నమాట. సో ఫెచింగ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్, డీకోడింగ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్, అండ్ వచ్చిన ఆన్సర్ ని రైట్ చేయాలి. ఇలా ఒక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ నీకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే ఎంత తతంగా ఉండిద్ది. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో వితౌట్ పైప్లైనింగ్ అని నేను ఒక స్లైడ్ పెట్టాను. ఓకే, చూడండి,
చూడండి బాబు, మనం ఇక్కడ రాసింది ఏం రాసాం? ఫెచ్, డీకోడ్, ఎగ్జిక్యూట్, మెమరీ, రైట్. దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఇక్కడ మనం తీసుకున్న దానిలో ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి 5 స్టేజ్లు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఏడన్నాయో ఎత్తుక్కోవాలి, దాన్ని ఫెచింగ్ అంటాం. రెండోది కంప్యూటర్ అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి, దాన్నే డీకోడింగ్. ఓకేనా? డీకోడ్ అంటే నువ్వు నీకు నచ్చినట్టు హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లో ఏడీడీలు, ఎస్యూడీలు, ఎంయూఎల్ రాస్తావు, కంప్యూటర్ అర్థమైందా? కంప్యూటర్ కన్నా ఓన్లీ బైనరీ లాంగ్వేజ్, దట్ మీన్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ జీరోస్ అండ్ వన్స్. నువ్వు ఏది రాసినా అది జీరోస్ అండ్ వన్స్ రూపంలో కన్వర్ట్ అవ్వాల్సిందే. అలా మార్చుకోవడాన్ని మనం ఏమంటాం? డీకోడింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటాం. తర్వాత అది బైనరీ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దానికి అర్థమైంది, ఓహో నువ్వు ఎడిషన్ చేయమన్నావా, లేదంటే ఓహో నువ్వు క్వశ్చన్ లో సబ్ట్రాక్షన్ చేయమన్నావా, దానికి అర్థమైంది. అప్పుడు అది నువ్వు ఏదైతే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చావో, ఎడిషన్ చేయమనో, సబ్ట్రాక్షన్ చేయమనో, ఇచ్చిన వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేయమనో, మల్టిప్లికేషన్ చేయమనో అది చెప్తావుగా, ఆపరేషన్ ని పర్ఫామ్ చేసింది. దాన్ని ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటాం. ఓకేనా? అది అయిపోయిన తర్వాత ఆన్సర్ వచ్చిందిగా, రెండు నెంబర్లు యాడ్ చేసినా, ఒక నెంబర్ లో ఇంకో నెంబర్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసినా, మల్టిప్లికేషన్ చేసినా, డివిజన్ చేసినా ఆన్సర్ వచ్చిందిగా. ఆన్సర్ ని మనం నువ్వు ఏదో ఒకటి చేయాలిగా. సో దాన్ని ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటాం అంటే, అది వాడు చెప్తాడు ఇన్స్ట్రక్షన్ లోనే. మళ్ళీ ఏఎక్స్ లోనే స్టోర్ చేయమనో, లేదంటే వచ్చిన దాన్ని తీసుకుని ఒక మెమరీ లొకేషన్ లో స్టోర్ చేయమనో చెప్తావు. దాన్నే మనం ఏమంటాము? ఎక్కడైతే స్టోర్ చేయమంటామో ఆ మెమరీ లొకేషన్ తీసుకుంటావు. అక్కడ మనకు వచ్చిన వాల్యూని స్టోర్ చేస్తాం. మనకు వచ్చిన దాన్ని స్టోర్ చేస్తాం అంటే అక్కడ రైట్ చేస్తాం అని అర్థం, అంతే కదా? నీకు ఎగ్జామ్ లో రేపు వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు, నీకు వచ్చింది రాస్తావు, రాయడం అంటే రైటింగ్ ఏమి, అవునా? అదే ఇప్పుడు నేను సిఇఓ నేను చెప్తున్నా పలానా టెక్స్ట్ బుక్ చదవరా అంట, మీరు చదువుతారు, దాన్ని ఏమంటాం? రీడింగ్. రైటింగ్ అంటే ఏంటి? నీకు వచ్చిన దాన్ని నువ్వు అక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తావు, ఎగ్జామ్ పేపర్ లోనో యాడ్ అవ్వ, లేదంటే మేము టెస్ట్ పెడితే దాన్ని రైటింగ్ ఆపరేషన్ అంటాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎన్ని స్టేజెస్ ఉన్నాయి? 5 స్టేజెస్. కొన్నింటిలో 3 స్టేజ్లే ఉంటాయి. 8086 అయితే 3 స్టేజ్ పైప్ లైనింగ్ ఉంటుంది, కొన్నింటిలో 4 స్టేజ్ పైప్ లైనింగ్ ఉంటుంది, కొన్నింటిలో 5 స్టేజెస్ ఉంటాయి. ఓకేనా? మనకి 8086 అయితే ఫెచింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్, డీకోడింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. మెమరీలు, రైట్ అనే కాన్సెప్ట్ 8086 లో లేదు. ఓకేనా? సో అసలు పైప్ లైనింగ్ ఉండటం వల్ల ఏంటి, ఉండకపోవడం వల్ల ఏంటి అనేది ఇప్పుడు నేను చెప్తా. చూడమ్మా, ఫెచింగ్ అంటే ఎతకడం, ఎతికేవాడు సెపరేట్ గా ఒక డివైస్ ఉంటుంది. ఆ డివైస్ పని ఏంటంటే అచ్చంగా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో ఎత్తుక్కొని తెచ్చుకోవడం. డీకోడింగ్ అంటే హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లో కన్వర్ట్ చేయడం. అది కూడా చేసేది ఒక పర్టికులర్ డివైస్. వాడి పని అచ్చంగా ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ ని హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లో లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ కన్వర్ట్ చేయడం. ఎగ్జిక్యూషన్ చేసేది ఎవరు? ఏఎల్, అర్థమెటికల్ అండ్ లాజికల్ యూనిట్. వాడి పని ఏంది? ఎడిషన్ చేయమంటే ఎడిషన్ చేసి సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ ఏదో ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ మెమరీ, ఆన్సర్ ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి అని చూసుకునేవాడు ఒకడు, ఆన్సర్ లో ప్లేస్ చేసేవాడు ఇంకొకడు. ఓకేనా? ఇది బ్యాంక్ జాబ్ లాంటిది అనమాట. బ్యాంక్ జాబ్ లోకి వెళ్ళాం, అదే నువ్వు బ్యాంక్ కు అక్కడికి వెళ్ళాం అనుకో, ఫామ్ ఇచ్చేవాడు ఒకడు, మనం ఫిల్ చేసిన తర్వాత సైన్ ఒక దగ్గర తీసుకోవాలి, ఆ నుండి ఇంకోటి దగ్గరికి పోతే చివరికి ఎవడో క్యాష్ ఇస్తాడు. వీడి సంతకం పెట్టి ఆడికి ఫార్వర్డ్ చేస్తాడు, ఆ నుండి ఆడి ఫార్వర్డ్ చేస్తే చివరికి నీ డబ్బులు వస్తాయి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ కూడా అదే కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ దేనికి దానికి సెపరేట్ యూనిట్స్. లేదంటే నువ్వు ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలనుకో, నేను మొన్న వెళ్ళాను ఏదో ఒక పీపీఎఫ్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేద్దాం అని చెప్పి, అక్కడ ఏంది ఫస్ట్ ఒక మేడం ఫామ్ ఇచ్చింది, దాన్ని తీసుకుని ఇంకోసారికి సబ్మిట్ చేయమని చెప్పింది. ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన మళ్ళీ ఏదో రాసి మళ్ళీ మేడం దగ్గరికి పంపించాడు. అక్కడ నుండి పక్కన డబ్బులు కట్టండి, ఒక ఎంతో కొంత ఇనిషియల్ పేమెంట్ అని పక్కకు పంపించారు. వాళ్ళు మళ్ళీ మేడం దగ్గరికి రమ్మన్నారు. తర్వాత మళ్ళీ ఆ సార్ దగ్గరికి వెళ్ళమంది, ఆయన ఒక పాస్బుక్ ఇచ్చాడు, మళ్ళీ మేడం దగ్గర స్టాంప్ వేయించుకోమన్నాడు. అంటే నేను ఒక మధ్యలో ఏంటి, ఫోటోలు అతికించాలంటేనేమో గంగాల అటెండ్ అని అడిగాం. ఇట్లా అక్కడ ఏంటంటే everyone they will do only the prescribed work, they don't do the other works. Okay, because they are central government employees are undertaking whatever it State Bank of India is under the center, it is undertaken by the government. So as they are government employees, there is a particular person to do a particular task. If they want to do the task చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ వెళ్ళిన పర్సనే మొత్తం చేసి పెట్టచ్చు. కానీ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కదా, సో వాళ్ళకి ఇచ్చిన పనులే అది చేస్తారు. సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ కూడా. Here there are separate units for performing a separate task. That means fetching will be done by a separate unit.
it is an independent unit. Decoding will be done by a separate unit, it is an independent unit. Execution will be done by a separate unit. ఒకదానికి ఇంకో దానికి సంబంధం లేదు. ఓకేనా? సో వితౌట్ పైప్ లైనింగ్ అంటే ఏమవుతుందంటే మనకి ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫస్ట్ ఇప్పుడు నా ప్రోగ్రామ్ లో 3 ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉన్నాయా. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ రైట్ అయ్యేంత వరకు అంటే ఫెచ్చింగ్ అవనండి ఫస్ట్, తర్వాత అది డీకోడ్ అవ్వాలా, తర్వాత అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా, తర్వాత అది ఏ మెమరీ లొకేషన్ స్టోర్ చేయాలో చూసుకుంటా, తర్వాత ఆ మెమరీ లొకేషన్ నేను స్టోర్ చేస్తా. అంటే స్టార్టింగ్ నుండి అది లాస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే రైట్ అయ్యేంత వరకు ఏమైందంటే దాని తర్వాత ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ గమ్మున కూర్చుంది. ద సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ విల్ స్టార్ట్ its operation or the second instruction is going to be handled by the processor only after the completion of the first instruction. Whenever the first instruction is execution is completed, then only the second instruction is going to be started, or then only the ALU will start the execution of the or start the second instruction. Okay, until and then the CPU will not touch the second instruction. Okay na? First instruction memory lo write ayyenta varaku kuda second instruction anedi start avvadu. Meer ikkada chuste see here this is a clock cycle. So let us assume that in order to fetch a instruction it needs one clock cycle. In order to decode an instruction it needs one clock cycle. Let us assume that means each task is requiring the same clock cycle. Fetching, decoding, executing, memory, right? Whatever the task, every task is requiring only one clock cycle. Let us assume like that. Okay. So what it is going to happen means, see, though the fetching, decoding, executing, memory searching, and writing operation are being performed by independent devices. There is no dependency between them. They can do their works independently, but starting from fetching. So, for example, if you see here, at the first clock cycle itself, the function of a fetching unit is over. It is fetching the instruction in the first clock cycle itself, and it is sitting idle in the next second clock cycle, third clock cycle, fourth clock cycle, fifth clock cycle. It is again functioning only at the sixth clock cycle. That means it is taking a break of 4 clock cycles without doing any work. Similarly, the work of the second functional unit is decoding. It is performing the decoding in the second clock cycle. That means second, and it is sitting idle without doing any work for the third. It is sitting idle without performing any work in the third clock cycle, fourth clock cycle, fifth clock cycle, sixth clock cycle. That means it is also sitting idle for 4 clock cycles and is performing the work only at performing the work again only at the 7th clock cycle. Similarly, if you observe the execution unit, it is not doing any work in the first 2 clock cycles, and it is performing the work in the third clock cycle only, and after executing it is sitting idle for again it is also sitting idle for 4 clock cycles, isn't it? Similarly, the memory unit and write unit. So here what is the thing that is going to happen means, see, though the fetching unit can perform the task, that means it can fetch the second instruction from second clock cycle itself. Okay, because at the first instruction itself or first clock cycle itself, its task is over. It can do the task of fetching the second instruction from second clock cycle itself, but it is not doing it. It is sitting happily idle for second, third, fourth, fifth clock cycles, and it is doing the task only at the sixth clock cycle. Okay, the same thing is with other also. Here the decoding unit also it computed its task in the second clock cycle itself, but it is sitting idle for third, fourth, fifth, and sixth clock cycles. Okay, so what is the problem here is the main problem is here they are not doing the performance of this particular kind of phenomena is not good.
because all the units, they are simply becoming idle, sitting idle without doing any task. So for example, if I want to execute any 3 instructions, that means my program has only 3 instructions, then how many clock cycles that are taking in order to complete the execution of 3 units is 15 clock cycles. You can clearly see in the diagram. First instruction takes 5 clock cycles for to complete its writing operation, and the second instruction will start only after the completion of the first instruction. That means second instruction is starting from the 6th clock cycle, and it is also taking 5 clock cycles. That means it is going to end at the 10th clock cycle, and the third instruction is starting at 11th clock cycle, and it is also taking 5 clock cycles, and it is going to end at the 15th clock cycle. Okay, so that means without pipelining, if you observe, in order to execute 3 instructions, it is taking 15 clock cycles. Now we will come to the concept of pipelining. Here you can observe the pipelining concept. Okay, na? So don't bother. IF, ID, OF, IE, OS they have given now. So don't bother about it. Just think these are the 5 stages, just like the previous title. This is fetching, decoding, execution, memory, write. Just think like that. Okay, whatever that is mentioned, I have taken just an example. So no problem with it. Just think the 5 stages are fetching the instruction, decoding, execution, memory, write. Okay, here also IF means fetching the instruction, decoding, output. Okay, next this is memory and write operation. Just to think like that. Whatever that they have mentioned, don't bother about it. So here, what is the thing that is going means, in the first clock cycle, the first instruction is going to be fetching. Okay, and in the second clock cycle, it is decoding. But if you observe, see what we have told in the previous slide means the task of the first fetching unit is completed in the first cycle itself. Up to 6th cycle, it is just sitting ideal. It is not performing any task. That is the burst. So it is giving burst performance. Similarly, in the second cycle itself, the decoding unit task is over, but it is not doing any task or any work up to the 8th, 7th clock cycle. Similarly, the task of the executed clock cycle is complete in the 3rd cycle itself, but it is not doing up to 7th, 8th clock cycle like that. But if you observe in the pipelining concept, see here the first instruction is fetched in the first clock cycle, and the fetching unit is not idle. Okay, in the second clock cycle, what it is going to happen? See here they have started the clock from 0. So 0th clock cycle, the first instruction is being fetched. Okay, later on the second clock cycle is being decoded. When it is decoding, the fetching unit is idle. So here in pipelining, we are not making this unit as ideal. We are fetching the second instruction. Okay. Similarly, when it is going to be executed, after fetching there is decoding, and after decoding it is going to be execution, right? So as we are executing the first instruction in the 3rd clock cycle, parallelly you can observe that what you can observe here. Parallelly you can observe that so second instruction is being decoding and the 3rd instruction is being fetching. Similarly, when we are performing any memory operation on the first clock cycle, so what the second clock cycle is going to happen, or what is the thing that is going to be happen on the second instruction? It is going to be executed, and the 3rd clock cycle is being decoded, and the next clock cycle is going to be fetched. Isn't it or not? You can easily understand the differences. Here, the fetching unit task is completed by the first clock cycle or 0th clock cycle itself. Here it is not sitting idle. It is in the next clock cycle itself, it is going to fetch the second instruction. Okay. In the next clock cycle, it is going to fetch the 3rd instruction. That means nowhere it is sitting ideal. Similarly, the task of the decoding unit is completed in the T1 cycle itself, but it is not sitting idle. In the next clock cycle T2, it is decoding the second instruction, and in the 3rd clock cycle, it is decoding the 3rd instruction. Like that, it is happening. Similarly,
Here, the task of the execution unit is over in the T2 itself. But in the next clock cycle, it is going to perform the second instruction execution. In the next clock cycle, third instruction, like that. So, if you observe here, so if you take only 3 instructions as an example, so in order to execute these 3 instructions, how many clock cycles it takes? See, this is the third instruction. So complete 5 stages, completing of 5 stages and 3 instructions, it is taking only 6 clock cycles. Whereas without pipelining, in order to complete 3 instructions, it is taking 15 clock cycles. Here also we are having 5 stages. But with the pipelining, in 8 clock cycles, we can complete 5 instructions. The 3 instructions are being completed in the only 6 clock cycles. That means, in order to complete, if you have 15 clock cycles, you can complete 12, what you call it, 12 instructions. Whereas without pipelining, you are able to complete only 3 instructions operations. But with pipelining, you can complete 15 here. In 15 clock cycles, you can complete 12 instructions execution. So that is the advantage of pipelining. Okay. And coming to its definition, here there is a definition. A technique used in advanced microprocessors. Why we have given this advanced microprocessors means this pipelining technique is not present in the first generation and second generation. This technique is present only from the third generation microprocessors. So we have written a technique used in the advanced microprocessors where the processor begins execution of a second instruction before the first instruction has been completed. Isn't it or not? So if you observe this one, here it is without pipelining. Here the processor starts executing of the second instruction only after the completion of the first instruction. Here without pipelining, as you can observe, in the 5th clock cycle, its first instruction is completed completely. Next, after this only the second instruction starts. Okay, in without pipelining. Whereas with the pipelining, if you observe, here the first instruction is completed at T4 cycle. But the second instruction, here the process starts the execution of the second instruction from T1 cycle itself. And the T1 is completed by T5th cycle, but the process starts the execution of the third instruction from T2 cycle itself. So that is the thing what they are going to mention here. So pipelining means a technique used in advanced microprocessors where the microprocessor begins executing the second instruction before the first instruction has been completed. Okay, so due to this pipelining, we can complete the given task in a less number of instructions, or less, you can complete more number of instructions in a less number of time, so that you can increase the speed of the operation. So you can increase the process speed. When the process speed is increasing, automatically its performance is going to be increasing. Isn't it or not? So automatically we are increasing its performance also. So this is the phenomenon of pipelining, where the processor executes the another instruction without fully completing the present instruction. Okay, this increases the speed of operation and in turn increases its performance and everything. Okay, so these are the advantages of the pipelining. So what are the advantages of the pipelining? It improves the performance, it reduces the execution time, it increases the speed of operation. That's what we have told now. Automatically, so previously in order to execute 3 instructions it took 15 clock cycles, whereas with pipelining it took only 3 plus 3, 6 clock cycles. Okay, so if you are having 15 clock cycles, with pipelining you can perform or you can execute 12 instructions completely, whereas without pipelining you can execute only 3 instructions. So that is a huge difference. Huh? So that is the advantage of pipelining. Next, the other concept, microprogramming. What is meant by microprogramming means it is a process of writing microcode for a microprocessor. First of all, what is meant by microprocessor? A microprocessor is nothing but CPU on a chip. As we are discussing about
The evolution of a computer in first generation vacuum tube, second generation transistor, third generation small scale integrated circuits. Now we are using fourth generation VLSI, very large scale integrated circuits. Here in the single chip you can get the entire processor. So if you observe, the processor size will be this much, not the entire dabba. మనకు కనపడే డబ్బా అంత ప్రాసెసర్ కదమ్మా, లోపల ఎంత ప్రాసెసర్ ఉంది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, నాకు తెలిసి అందరూ ఫెమిలియరే. ఆ ప్రాసెసర్ అంతా కూడా ఒక సింగిల్ సిలికాన్ చిప్, ఒక గ్రీన్ కలర్ బోర్డు మీద వస్తుంది. దట్ ఈస్ a single silicon chip. Okay, back side కనపడుతుంది. So what is meant by processor means CPU on a chip is called as a microprocessor. Here only the processor will be present in that particular chip. Okay, the rest of the components are going to be fabricated externally. That means in a single silicon chip you are having only a microprocessor, but for a computer we need, along with the processor, we need input devices, output devices, memory, analog to digital converters, digital to analog converters, timers, counters. These all are not present in a single chip. Okay, for a CPU we'll get only a processor in a chip. Rest of the components are going to be fabricated externally. That means they are going to be connected externally. That is the definition of a microprocessor. Okay, so microprogramming means what? Writing a microcode for a microprocessor. That means you are writing a code for a microprocessor. It will be referred as microprogramming. Okay, so how should it looks? The microprogramming should looks means it should be a low level code. What is meant by low level language means it should be a binary code that it is a low level in the sense binary language. Binary language means machine language. Okay, so it is in the form of zeros and ones. So microcode is a low level code that it defines. That means the code what we have written, it should define how a microprocessor should function when it executes the machine level instructions. What are mean by machine level instructions? The instructions that are written in the binary form. That means 100101. Instead of writing MOV, ADD like that, they will write in the form of binaries directly in the binary code, so that the computer can understand very easily. Okay, so what is meant by this microcode is this is a particular code which helps, or in this code there is a definition for every machine level instruction. That means whatever that is written in the machine level format, for every machine level instruction there will be a definition in this microcode. That means if I write 101101, there is a certain meaning for writing 101001. Okay, that definition is provided in this microcode. Okay, if I write 11010, there may be some definition. That means these are the code languages. Okay, so in order to know analysis the code language, you should have code dictionary. Okay, isn't it or not? Without having that dictionary, you don't know what is the proper meaning of that particular code. Okay, మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ కేరళలో టెంపుల్ ఉందమ్మా, ఏది మన అనంత పద్మనాభ స్వామి టెంపుల్. ఓకే, అక్కడ అన్ని గేట్స్ ఓపెన్ చేశారు, బంగారపు నిధి దొరికింది అని ఒక గేట్ లో వచ్చేటప్పుడు ఏమైంది, నాగబంధం ఉంది అని చెప్పేసి ఆపేశారు. ఓకే, అక్కడ ఎందుకు ఓపెన్ చేయట్లేదంటే అది ఓపెన్ చేయాలంటే నాగబంధం తెలియాలంట. ఓకే, వెదర్ ఇట్ ఈస్ how far it is true or not, I don't know, but ఎక్కువ మంది చెప్తున్నారు కాబట్టి అక్కడ నాగబంధనం ఉంది కాబట్టి ఆ నాగబంధనం తెలిసిన వాళ్ళు ఓపెన్ చేస్తేనే కుదిరిద్ది, లేదంటే కుదరదు అని చెప్తున్నారు. ఎక్కడ కూడా అంతే. ఆ నాగబంధనం ఎలా తెలిసింది అంటే దానికి వాడు ఏదో అక్కడ సింబల్స్ పెట్టుంటాడు, దాని గురించి తెలిసిన వాడికే తెలిసింది. సో వన్ షుడ్ బి అవేర్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద సైన్స్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఓవర్ దేర్. హియర్ ఆల్సో ద సేమ్ థింగ్. ఈ మైక్రో కోడ్ అనేది ఒక డిక్షనరీ లాంటిది. whenever I write any machine level language, okay, so what is the meaning of doing that particular code? What I have to do if I write some particular code that will be written in this micro code. Okay, అంటే ఏం లేదు, MOV అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ నేను రాసా, మన డేటా మూవ్ చేయాలి. if I read some ADD instruction, so what is the meaning of that ADD instruction? The microprocessor has to perform some addition. So that is the definition of ADD instruction. This will be written somewhere in a dictionary. Just like that,
If I write any programs, instead of writing ADD, which is a high level language where you are using English, instead of using that high level language, if I write 11010111 something, some sequence of zeros and ones, which is a low level language or binary language, which a computer can easily understand. Okay, so there should be a definition for the each and every sequence of numbers what I have written. Those will be written in the microcode. Okay, so that is a microprogramming. Process of writing a microcode for a microprocessor. Okay, Amma? Okay, these things we will discuss in the next class. Catching memory are there. These we will discuss in the next